मला ना कॅन आय कॉल बाय नेम्स और रोल्स? गरज आहे तुम्हाला? अजिबात नाही आहे. एनीबडी कॅन टेल इमिडिएटली. आर यू विथ मी? हा, सांगा पटकन. व्हॉट इज दिस? व्हॉट इज 6 plus 6% of 230? Huh? What is difficulty? अरे 230च्या 6% किती? 13.8. 13.8 म्हणजे 230 प्लस 13.8 म्हणजे आपण 14 घेऊ. किती होतात? हाऊ मच इट इज? 244 ना? हो सर. So 245. Roughly I am saying. What is minus? Minus value? 230 minus 14. What is the value? 2. किती येते? 216. हा? 216. 216 volt. 216. So rated voltage is 230 volt. Nominal voltage range is किती आहे? 245 to 216. 216. Okay. So have you understood this? Roughly what we are considering, 220 to 240. साधारणतः roughly what I am saying, we are saying this. 240 ते 230. 220 ते 230. What is this range? Is nominal voltage. This is the nominal voltage. So when your voltage is within this range, म्हणजे if it is 235, say voltage is 235, is it over voltage? Is it over voltage? No sir. Answer is no. If it is 250, answer is yes. Yes. Okay. So if it is more than 240, it is over voltage. It is less than what we can say, 220, it is under voltage. So over voltage, another abnormality is under voltage. दुसरी abnormality काय आहे? So the concept of, म्हणजे जरी माझ्याकडे सिस्टीम जी आहे, if I have single phase 230 volt 50 hertz supply system, this is the standard laid down. This is the standard laid down by IEEE, okay, IEC. Okay. So if voltage is within this range, that is nominal voltage, what we can say, nominal voltage range, that is from 216 to 245 calculation, and as a thumb rule we are considering 220 to 240. Suppose your voltage is varying in your house from 220 to 240, you need not require to do much more thing under the particular category of over voltage or under voltage. But if it is more than 240 or less than 220, then the case is under voltage. Suppose voltage is 210, it is case of under voltage, right? Okay. Voltage is 170, case of under voltage. Voltage is 225,
केस ऑफ नॉर्मल व्होल्टेज. ओके. केस इज 245. आता बॉर्डर नको घ्यायला. 260. केस ऑफ. So have you understood this? The concept of that this is for your single phase 230 volt 50 hertz distribution, especially single phase system. Single phase system. सगळ्यांना दिसतंय वाट आय एम डुईंग इन फ्रंट ऑफ यू. मी तुमच्या समोरच लिहित आहे. समजतंय का? ओके. Now I am considering another case of under voltage and over voltage. I am considering another case of under voltage and over voltage. Okay. So over voltage, under voltage. System is I am considering three-phase system, three-phase. किती व्होल्ट पाहिजे? 440 volt. 400 volt 50 hertz. Distribution three-phase system. Distribution three-phase system. This is again LT. म्हणजे त्याला आपण लो व्होल्टेज म्हणतो. LT distribution. What is rate? Again, this is the range. So what is nominal voltage range? What is nominal voltage range? Many people are saying 415 volt. Some people are saying 440 volt. Some people are saying 440 volts किंवा काही म्हणते. So normally it is three phase 400 volt 50 hertz. Why I have considered 400 volt? इथं 400च का लिहिलं मी? 415 440 असं का नाही लिहिलं? हॅलो. हॅलो, समजतंय का? हो सर. का लिहिलं मी 400च? 400 का लिहिलं? का लिहिलं मी 400? This is root 3 times phase voltage. करून बघा बरं. करून बघा. root 3 times phase voltage. phase voltage किती आहे? काय? अरे तुम्हाला मी बोलतोय ते कळतंय का नाही? फेज व्होल्टेज किती आहे? 230 वोल्ट. 230 वोल्टच्या रूट 3 टाइम्स किती होतात? 230 इंटू रूट 3. नाही तर तुम्ही किती घेतलं पाहिजे? 230. किती येत आहे?
हॅलो 400. 400 म्हणून मी लिहिलंय 400 म्हणून मी काय लिहिलंय तिथे 400. ओके Yes, sir. Yes, sir. दोनच जणांना कळलेलं आहे बाकीचे सगळे नो सर आहेत राईट. बाकीचे काय सगळे बाकीचे काय झोपलेले आहेत का सगळे. मग मला असं विचारावं लागेल का वैयक्तिक व्हॉट इज प्रॉब्लेम. So this is what is nominal voltage plus 6% minus 6%. Nominal voltage plus 6% किती 424. 400 plus 24. 24 किती झाले हे 4 2 4 ठीक आहे. आणि इकडे 375. 400 minus 24 375. So nominal voltage range is 380 to 420. Okay. The case is 415 volt normal voltage, right? 450 volt over voltage. Case is 310 volt under voltage. Case is 370 volt under voltage. Case is 425 over voltage. So like this. Have you understood this? Any doubt? So this is at a distribution level. This is at a distribution level. Now anybody having any doubt regarding understanding of concept of over voltage, under voltage? So how we will define over voltage, how we will define under voltage? All voltages more than rated voltages are over voltages. याच्यापेक्षा मला असं म्हणायचं की मोर दॅन रेटेड नॉमिनल. ओके, दिस इज द केस ऑफ ओव्हर व्होल्टेज. ओव्हर व्होल्टेज मे आय करेक्ट? And what is under voltage? Under voltage is all voltages all voltages Less than. more than rated nominal voltages म्हणण्यापेक्षा voltage range in and all voltages less than rated nominal voltages range. Okay.